Ich frage mich, ob Mualani, wie sie diese Muster nicht hinbekommen hat. Hat sie die so aufgeklebt und dann in die Sonde gepackt oder You sind can die only natürlich do so much gewachsen? on your own, but with a group, anything's possible. Genau, in der Gruppe ist alles möglich, außer jetzt, wo wir uns getrennt haben von Sidlali, weil wir uns ja getrennt haben, weil sie geht da lang, wir gehen hier lang. Okay. Kann mir gar nicht vorstellen, dass dabei hätte schief gehen können. Oh, Vorsicht bei Zuckerblumen, vor allem wenn mehrere sind, da kann immer wieder ein, wie heißt die Viecher nochmal, eine Wopperflau aus dem Boden springen. Die sind etwas nervig. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Hey, Moment mal. Yeah, cool. Hab ich Zeit gespart. Wir wissen ja, YouTube-Zuschauer haben keine Zeit. Und TikToker noch weniger. Hier gibt es Spuren vom Phlogiston. Aber Did you find something? ich habe Spuren von... Ja, das wissen wir bereits. Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder up in the sky oder down in the ground. Oh Gott, ich klinge schon wie so ein... Ich klinge schon wie gewisse Twitch-Streamer, die immer irgendwelche englischen Begriffe die einbauen müssen, weil sie glauben, das wäre cool. Oder weil sie denken, yeah, da bin ich voll edgy. Educated. Palmer hat recht, das ist alles sehr seltsam. Außerdem... So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. Ach so, ich dachte, das sind wir selber. Hä? Gibt ja keinen Sinn. Warum wären wir da noch synchronisiert? Wer spricht da? Oh, das kommt mir bekannt vor. Wir haben in einer bestimmten Quest über einen maskierten Hillichurl. Mal, den ich nicht gesehen habe, wie er unter Maske aussieht, aber egal. Das sollte man auch vielleicht mal... Obwohl, habe ich das nicht schon komplett hochgeladen? Doch, das habe ich alles zusammengeschnitten. Zu einem riesen Video, das wahrscheinlich keiner groß guckt. Verwirrend. Das Königreich der Nacht? Wieso bin ich plötzlich hier? I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Ich werde dich nur ganz langsam berühren. Magst du das? Nein. Lass mich raten. Wer könnte das sein? Der Kaiser. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. Katzen? And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Du bist aus dem Gewahrsein der Fatui entkommen? Ja, gut zu sagen. Ah, interessant. Er ist wie David Bowie. Ach ja, Fun Fact übrigens, Leute. David Bowie hatte nicht zwei verschiedene Augenfarben. Der hatte nur eine größere Pupille, weil mein Bully eine verpasst hatte und dadurch war die etwas aufgerissen und größer gewesen. Deswegen sah es so aus. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. Er hat den Rauch erwähnt. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. What? El Capitano? Der in der Beschreibung von dem Event als die geschrieben wurde. Wo wir denken, ist das ein Zufall? Falsch übersetzt, oder? Greetings, traveler from afar. Hallo, ich bin El Capitano. Ich bin eine Frau mit einer sehr tiefen Stimme. Oder mit Kehlkopfkrebs. Nein, das ist nicht witzig.
Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. Oh nein, das ist ja wie moderne, ja, aktuelle Politik. Ich habe Recht, nein, Sie haben Recht, nein, du hast Recht, nein, wir haben Recht, hör uns zu, nein, hör uns zu. Ich denke mir da so, ich höre niemand nur zu. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Ich lese mal das vor. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Alles in Ordnung. Wurde meine Seele soeben gewaltsam aus meinem Körper entfernt? Das würde erklären, warum ich Paimon überhaupt nicht hören konnte. Ja, eigentlich komisch, dass ihn das damals in der, wie schon vor ein paar Minuten erzählt oder erwähnt, diese ganze Sache mit den Hildschul und, wie hieß er nochmal, der sich ja dann auch wieder als Fatui-Anhänger herausgestellt hat? Ihr wisst schon. Ich kann meinen Namen so schlecht merken. Da war ja Paimon auch nicht die ganze Zeit dabei. Da hätte man auch davon ausgehen können. Ach, Moment, das ist alles hier nur ein Traum. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Warum gerade das unbedingt? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. Anscheinend ist das also in der Familie, weil Citlali hat auch verschiedenfarbene Augen. Wenn sie nicht gelogen haben und vernünftige Gründe für ihr Handeln haben, sollte ich ihnen vertrauen? Könnte Citlali und Paimon auch die Wahrheit sagen, aber das würde bedeuten, dass ich die neue Spur aufgebe. Ich hätte ja noch viel mit den Fatui und den Meister des Nachtwinds zu tun. Ich denke immer an die Nachtraben aus was war das, Warframe 40k? Also wäre es wohl besser, wenn ich nichts sage, bis ich mehr Informationen kriege. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. Moment mal, kann ich das nicht selbst auf herausziehen? Ihr wisst doch, was mit bei der Tante von Mualani. Stimmt. Wisst ihr es noch? A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. Auch wenn die Lage immer noch nicht sehr dringend ist. Verdammt. Ich lese das nicht vor. Ich krieg das eh nicht hin. Need to be more careful next time. Feeling better yet, Traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Ja, es tut mir leid, dass ich gerade mal kurz gefeindet bin. Wir hätten uns nicht trennen sollen. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all.
But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Na, ich glaube, mit dieser Truppe komme ich gleich ganz gut kämpfen, nicht wahr? Ich meine, wie habe ich es jetzt schon in der ersten oder zweiten Folge gesagt? Kazuha zieht wieder all zusammen mit seinen Tornado, Charlotte und Furina machen dann ihre Ulti und Mualani haut dann... Bam! Macht dann tödliche Luftballons. Ne, Quatsch, wie heißt das? Tödliche Wasserballons. Na gut, die paar Meter kann ich auch... ich glaube, die schaffe ich auch so. Und Roll Out! Ach nee, es war Transformers. Off we go. So wie... Jetzt gedrückt müssen. Verdammt. Parasol-Pilz. Ah. Look over there. Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's a Roron. So he really was taken by the Fatui. Oder er ruht sich nur aus. Das ist also Oron. Er sieht genauso aus wie im Königreich der Nacht. All right, we'll take the lead. Kann man ein göttliches Auge erkennen an ihn? Ah! Elektro. Okay, hätte ich von dem linken Auge auch ausgehen können. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? Kösterlitzki? I cannot see the sun. Dann nimm die Kapuze ab. What? Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Sonne und Licht, das verstehe ich gar nicht. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. Kann er es Why is wagen? struggling to control her temper now? Genau. Wie kann er es wagen, meinen Neffen im Licht zu stehen? Ich werde ihn töten und die Überreste an seine Familie schicken. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3, 2, 1. Jetzt springen sie aus dem Gebüsch raus und fallen direkt hin. Ah, bam. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Ich werde euch alle töten. So. Mal sehen, ob ich das jetzt richtig mache. So, und dann nochmal... Ach nee, Ulti ist nicht bereit, verdammt. Schön, er wird direkt freundlich. Chat. Hui. Ach, wieder zusammenziehen. Bam. Bam. Ja, läuft doch. Dann mal die Ulti hinterher. Hui. Und... Perfekt. Oh, was wie viel macht Mualani eigentlich? Jetzt konnte ich gar nicht sehen, was von wem. Jetzt konnte ich gar nicht sehen, welcher Schaden von wem jetzt kam. Granny! Paimon knows she's called Granny Eatsley, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. Zuletzt nennt er sich nicht Milfi. And greetings to you too, Gramps. Hä? What did you just call him? Ich bin doch erst 800 Jahre. Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you've got to be Gramps. Müssen sie erst reagieren, wenn sie auf richtige alte Leute treffen. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Diese ganze Biologie ist so merkwürdig hier. Ist das jetzt eine Anspielung darauf, dass man in ganz Genshin nie erfährt, wie alt die Leute eigentlich wirklich sind? Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Genau, genauso wie manche Leute immer fremde Menschen immer nur immer siezen müssen. Die Art, wie er redet, hat sich definitiv verändert. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde er sich vorstellen. Quatsch.
Er hat mich gebeten, unser Treffen geheim zu halten. Und er hat sogar gesagt, dass wir das Zidali zuliebe tun sollten. Wir waren es also alle, als wären sie deinen Onkel und Tanten oder als seien wir am Oma und Opas? Exactly. Aha. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Nicht vor Mitternacht füttern, nicht nass machen und kein Sonnenlicht aussetzen. Be wary of bees prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oder so. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Bisschen extrem, oder? Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes, Natürlich war er das. So why did you do it? because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary Granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value and not stop to think? Ein Schmuckstück. Da hat wieder der Untertitelschreiber oder Schreiberin wieder nicht richtig aufgepasst. Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Wie wird sie ihn bestrafen, indem sie ihm noch mehr harte S-Worte auf den Kopf schreit? Ah. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Nicht auf ihren Reißverschluss schauen. Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the Masters raise this guy? Oh, right. Großer Twist. Am Ende ist er der Meister der Nachtwinde, oder was? Okay. Das ist jetzt wieder ein Stück... Ah ja, gut. Wir können jetzt zurück... Was meint sie überhaupt mit aufräumen? Die Leichen beseitigen? Oder wie? Ah ja, zurück in die... ja, zum Pyro-Archon. Ihr seid zurückgekehrt und Zitlali bringt euch nun die Kammer des Sprechers, wo ihr alles erzählt, was Auroron zugestoßen ist. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. Wer ist das jetzt schon wieder? That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report.
We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Lali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Verlasse nicht das Land. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Wobei ein Natlan-Charakter könnte ja das Land eh nicht verlassen. Also zumindest jetzt nicht. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Shilone, so spricht man's aus, aha. Oh, thank you. Erzähl auf dich, Zitlali. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, Gramps. Nenn mich nicht Opa, du Sack. Dieser Blick, er versucht wahrscheinlich, mich an mein Versprechen zu erinnern. Er kommt mir nicht wie ein Lügner vor. Wenn ich nicht alles mit eigenen Augen gesehen hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er hinter den Rücken von Zitlali so viele arrangieren könnte. Was hat der vor? Oh, we're finally done. All right, it's time to find some grub. Natürlich! Huh? What is it, Traveler? Du erzählst also alles, was du gesehen hast und als du ohnmächtig warst, ja. What? That captain? Ja, Captain Iglo! Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Lali and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. Vielleicht ist er so eine Art Doppelagent. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Du bist Paimon, du bist immer da. Du bist nächsten Tag 20 Uhr? Ja, zum Glück kann man die Uhrzeit ja vorstellen im Spiel. Erstmal selbst belohnen. Klauen wir ein paar Sachen, die am Sand stehen. Warte mal, was war das für ein Geräusch? Ist hier irgendwas zum Freischalten? Oder einsammeln? Oder ist damit die Kammer vom Pyrakon? Ist sie schon drin im Buch? Moment mal nachschauen, schnell nachschauen. Quatsch. War das nochmal? Nö. Chilonin, Kinich, Emily. Na, Emily ist, okay. Emily ist, Fontaine. Ah, kommt wahrscheinlich erst, wenn sie ein paar Monaten da ist. Wenn sich bestimmt alle auf sie stürzen. Also beim Gebet meine ich. Hui. Nett. Wohin der auch zieht? Ja, wo zieht er denn? Da, wo die Abzughaube ist. Wo die Abzughaube sitzt. Das war wieder ein toller Einstieg, nicht wahr? Einstieg. Mann. Mal sehen, ob diese Folge diesmal jetzt wieder ein bisschen kürzer wird. Die andere ging ja leider ein bisschen über die 20-Minuten-Grenze. Nee, wie war es nochmal? Laufen ist schneller als Schweben. Vor allem jetzt hier. Unsere Pistole zu wechseln ist schneller als Nachladen. Muss ich mal wieder anschauen, das LP. Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. Ausrufezeichen. Oder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. What was that? Ein Oron. Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost?
Sozusagen. Und wie hält diese Kapuze? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. Ugh, and what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. Wieder ein Hinblick auf die Gamescom letztes Mal gewesen. Ja, ja, da hat man viel gesehen. Tja, wie könnte man das cosplayen? Ja gut, die ganzen Tattoos kann man ja zurück nur aufkleben, aber der Rest? Zum Beispiel diese Kapuze. Wie hat man das so hält? You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Naja, man kann ja auch eine Perücke nehmen oder festkleben. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Aber ich mache es nicht. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Der ist die ganze Zeit da hinten gestanden. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. Ach, deswegen auch am Abend, weil das auch, dass uns keiner sieht. Ah. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro-Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro-Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? Das weiß man nicht. Vielleicht ist ja schon das meiste von ihrer Energie weg, nachdem sie das mit der ewigen Flamme gemacht hat. Und nämlich nicht Frank. If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tevat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. Was ist jetzt sein Denken in dieser Sache? Kümmert sich hier jetzt wirklich darum, geht es ihm wirklich um Natlan? Oder will er doch lieber eher, dass seine eigene Agenda da durchdrücken? My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. Oder natürlich, dass er Angst hat, dass der Natlan natürlich zerstört wird und dadurch auch der Abyss ja auch noch ganze Landstriche drumherum, ja, genau, zerstört. Und dann natürlich auch Sneshnaja. Und welche Richtung geht das eigentlich nochmal? We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? Warte, das göttliche Herz an sich reißen und die Entscheidung für sie zu treffen, bedeutet das etwa, hat das göttliche Herz etwas mit diesem Notfallplan zu tun? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Ach was. Also habt ihr die ganzen Herzen von Venti und, was war nochmal? Hier, Naida wollte ja auch einsammeln, nicht wahr? Und da war ja noch, ja, stimmt, und, Zhongli und so weiter. Ja, warum denn jetzt so eigentlich? Since I was defeated in battle,
I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Ja, vielleicht hätten wir uns ja nicht direkt vor der Hauptstadt treffen sollen. The captain disappeared! Er hat den Batman gemacht. Something is rapidly approaching. Oh no. Something? Bad news, chump. It's your granny. Wow! Sie hat jetzt gerade hat ihn gerade richtig einen kleinen Punch verpasst mit ihrer kleinen Hand. Uff. See, Lolly? When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? Jetzt müsste Oron nur die ganze Zeit nur sagen. Ihr versteht, was ich meine. I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Meine Tools? Wir sehen jetzt etwas Knie legen und verprügeln? Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. Geht mich an einen Teil meiner Familie. Ja, ja. Bam, 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 bam. Und dann prügeln sich und dann gehen dann die Kinder auf die sich los und dann gehen die Eltern auf die Kinder und die Kinder gehen auf andere Kinder, weil sie ihren Frust, die sie auf ihre Eltern haben, auf andere Kinder. Ach ja, es ist ein Teufelskreis. Schlägt eure Kinder nicht. So, maybe just save the scolding for later, okay? Ja, das ist kein Ort, ein Kind zurechtzuweisen. Und generell, ist er noch ein Kind? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me. Okay. Böser Finger. Unser Gespräch mit den Kapitanen wurde im entscheidenden Moment unterbrochen. Aber da Oron nicht noch hier ist, können wir vielleicht noch den Rest von ihm erfahren. Weit weg kann er nicht sein. Zurück zur Arena. Okay. Aber bisher ist das eigentlich noch gut. Bis auf das, was wir in der letzten Folge mit den Fatui hatten, ist das wieder eine sehr dialoglastige Quest. Naja, ist aber ein bisschen Abwechslung davon, dass ich wieder hier... Was brauche ich noch? 80. Och, nur 23 von denen hier und nochmal 11 von den 10 von den normalen Sauriern. Ah, okay. Ach ja, da kommt ja auch die bessere Artefakte. Brauche ich auch noch. Es ist wirklich wie ein Glücksspiel, dieses Ganze hier. Ist ja auch einer der Kritikpunkte an Genshin. Nicht nur dieses ganze... Ihr wisst schon hier, ne? Ziehen und dann, ja, und dann, I got the Chi-Chi. 50-50. Nee, oder wie war es nochmal? Ach, verdammt, ich muss den Text eigentlich wissen. At 90 penny and I'm out of Primogens. Das ist auch dieses ganze, naja, Artefakte-Dinge suchen. Und dann, ja, und dann, wieder Scheißwerte. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Ich möchte gerne mal wissen, wie seine Eltern aussehen. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Tut er jetzt nur so, als ob, oder kann er einfach nur, hat er einfach nur zu viel Respekt vor ihr? Really? You're just going to stonewall me? Oder prügelt sie ihn so heftig? Sieht aus, als hätte Oron nicht die Absicht, ihr zu antworten. Ja, offensichtlich. Just
use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Oder stellt sich absichtlich, Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. oder er stellt sich absichtlich dumm. So am Motto, ich weiß nicht, ja, ich bin, danke, tut mir leid, Omi. Und in Wirklichkeit ist, macht er hier die ganzen Intrigen im Hintergrund und denkt sich schon die Sachen und ist eigentlich ganz anders. Wie, Kevin Spacey in die üblichen, die üblichen Verdächtigen. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Deswegen gehe ich einfach weg, anstatt mit dir zu reden. Why is he staring at us all of a sudden? Und Entschuldigung, dass ich jetzt die üblichen Verdächtigen den Endtwist gespoilt habe. I'm sorry that you have to hear all this. Naja, es war ein bisschen es war eher ein bisschen unangenehm war es schon, ja. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Oder von den Eltern. Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would look at me the same way you're looking at me now. Helpless and embarrassed. Wait, but you're the one getting your head chewed off. Stop making this about us! Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. Granny should be done with her scolding session soon. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an, wenn der Eike und ich wir uns mal streiten. Ne? Einfach mal Kopf laut und nicht sagen. Bringt aber meistens nichts. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Du Kleiner! Macht sie jetzt den Homer Simpson mit ihnen. Was man ja inzwischen auch nicht mehr macht, weil man ja denkt, irgendwie die Leute würden das irgendwie nachmachen wollen oder so. Oder können irgendwie nicht unterscheiden zwischen Zeichentrick und Realität. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me! Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables! I don't need anything from you! Oh, jetzt wird's aber unfair. Who's Aoife? A delivery person? Nein, das ist in der Messe in Berlin. That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Oh, diese Kinder. Die hören auch nicht auf die Alten. Und dann hören sie noch diese wilde Musik und grüßen dich. Und dann packen sie ihre Füße auf den Tisch und essen nur süße Sachen. Und was hat noch Plato erzählt? Was, Plato? Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. Irgendetwas stimmt mit dieser Stimme nicht. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? Hä? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? Der hat seinen Körper verlassen? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Was? Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? Hat er uns gerade bekifft? Nein, Quatsch, wer ist das Wort? Hat er uns gerade, sagt man, mit Drogen versetzt? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? Wenn die einfachen Wörter nicht einfallen, nicht wahr? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it.
The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Ja, okay. Natlan. Da geht mal ein bisschen anders mit der Kindeserziehung. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? Ja, und vor allem, wie soll er mit uns zusammenarbeiten, wenn er sich über die Boden zieht, nachdem du die Beine gebrochen hast? Wenn sie jetzt schon über die Beine bricht, was kommt da als nächstes? I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Oh, that brat. I swear. Kapitän muss einen konkreten Plan haben. Andernfalls hätte Auroron keinen Grund, ihm weiterhin zu folgen. Ein weiteres Treffen ist derzeit nicht möglich. Daher ging es wohl schneller, wenn wir uns direkt an Pyroakon wenden, um zu überprüfen, ob das, was Kapitän gesagt hat, stimmt. Außerdem... Ich spüre, dass Orons Sturheit Zitlali tief verletzt hat. Ich muss einen Weg finden, sie zu trösten. Komm hier, in meine starken, 800 Jahre alten Arme. Wir können uns in meiner, in der Kann-Welt treffen. Da habe ich schon so einige Sachen gemacht. Laut den, Zeichnern von gewissen Bildern, oder Comics. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all this. Ah. Okay, dann kehren wir wieder zurück zur Arena. Na, passt ja. Ach ja, Leute da draußen, mal eine Frage. Sofern jemand zuguckt. Hallo! Ja, ist da vielleicht jemand da draußen, der mir erklären könnte, was so mit sowas von Aufnahmetechniken her, wie sowas entstehen kann, dass bei einigen der Synchronsprechern die Stimmen, oder nicht Stimmen, ich meine eher die Stimme ist ja okay, ich meine die Aufnahmequalität, dass das so wird, wie wir es jetzt gerade gehört haben, mit den harten S's und so weiter. Liegt es an der Kompression oder an der Technik oder ist da irgendwie vielleicht beim Transport was schiefgegangen? Woran liegt das? Hinteleportieren? Ne, lieber jetzt noch nicht. Ich glaube, dann fängt wieder die Zwischensequenz wieder an, oder? Ja. Hier kommt eine Nicht-Verabschiedung.